Hello student, welcome to all of you in our new academic year 2020-21. Today we are going to see our 11th standard syllabus. There are 4 parts in your syllabus. The first part is prose section, the second part is your poetry section, then the third part is your writing skill, and the last one, that is the new genre drama. And in our previous video I also send you the ready syllabus. Once again I tell you that in the prose section your first lesson being neighborly is being reduced, and in your poetry section your last poem, that is 2.6, the planners, this poem is also reduced from your syllabus. This is only for this year. And in your new syllabus, means this syllabus is introduced in the last year, and throughout this syllabus we come to know that there is one new literary genre, that is the drama. So there is the history of drama. Then they gives us 3 examples of various drama. In that there is the Rising of the Moon. Then there is the another drama written by Shakespeare, that is A Midsummer Night's Dream, and the last one is An Enemy of the People. So this is our first lecture, or this is our first video of the 11th standard, and in our video today we are going to see our poetry section, and our first poem is The Cherry Tree. The Cherry Tree is written by Ruskin Bond. So let us see our poetry section at first, then after we will see the prose part. In first 2 or 3 videos we are going to see the poetry, and then we see the prose section, then after we will see the writing skill, and then the last section, that is the drama section. So today's video is dealing with our poetry section. Let us see our first poem, The Cherry Tree. This poem is written by very famous poet Ruskin Bond. In your previous standard you maybe study about Ruskin Bond's writing, and Ruskin Bond, who is the Indian English writer, and throughout this poem he tells us about the cherry tree. He growing that cherry tree in his childhood. He describes us the past memories of his childhood, and throughout his memories he reveals that the hard work, struggle for the existence, these points are very much important in everyone's life. So let us see the poem Cherry Tree, page number 66. At first we are going to see the introduction of the poet. That is Ruskin Bond, who born in Kasoli in Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories. त्यांनी 100हून अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिहिलेल्या आहेत, essays, novels, and more than 30 books for children. He wrote so many books for children. He wrote hundreds of stories. His first novel, The Room on the Roof,
written when he was 17, received the John Llewellyn Reed's Memorial Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography. त्यांनी 2 व्हॉल्यूम्स त्यांचे ऑटोबायोग्राफी सुद्धा पब्लिश केलेली आहे. ऑटोबायोग्राफी म्हणजे काय तर आत्मकथन, ही स्वतःच्या जीवनाबद्दलचं लेखन, तर ते देखील त्यांनी पब्लिश केलेलं आहे. Scenes from a writer's life and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journals, and he wrote so many series in the journals, and The Lamp is Lit and Scenes from the Writer's Life, these are published, these are the essays and these are published in the form of journals. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English writing in India. He is the Indian English writer. ही भारतामध्ये असणारे इंग्लिश रायटर. He wrote so many English literature, and so he received Sahitya Academy Award in 1992, and he is known as English writing in India. He was awarded the Padma Shri in 1999. त्यांना पद्मश्री अवॉर्ड सुद्धा मिळालेला आहे 1999. रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. Actually, he was born in Kasoli in Himachal Pradesh, and then he growing up with his adopted family in Mussoorie in Uttarakhand. So this is the introduction of the poet, and let us see about the poem. The poem Cherry Tree is about poet's ecstasy over a tree which he planted, which took 8 years to grow. ही चेरी ट्री ही जी पोएम आहे तर ती काय आहे तर पोएट्स एक्स्टसी. एक्स्टसी म्हणजे काय तर फिलिंग ऑफ ग्रेट हॅपीनेस, की त्याला खूप आनंद झाला होता कारण की इन हिज चाइल्डहुड ही प्लांटेड द चेरी सीड्स in his garden, and then after he watches the growth of the cherry tree, and that cherry tree takes 8 years to grow, and very slowly and steadily that cherry tree is growing. And throughout this poem, poet tells us the struggle of the cherry tree. That is, this poem is symbolic in our life also, that we also have to struggle in our life. That is, we have to do struggle in our life. की आपणही आपल्या आयुष्यामध्ये काय करायला पाहिजे आहे तर स्ट्रगल करायला पाहिजे. म्हणजे ही पोएम कशी आहे, सिम्बॉलिक पोएम आहे, प्रतिकात्मक पोएम आहे, आणि म्हणून वी हॅव टू स्ट्रगल इन अवर लाईफ. So he is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. And through this poem he tells us about the blossom of the cherry tree, then the growth of the cherry tree. He become very much wondered about the growing of the cherry tree. की त्याला खूप आनंद होतोय किंवा त्याला आश्चर्य वाटतंय की तो सतत वॉचिंग करतोय की कशा पद्धतीने हे चेरी ट्री हे वाढत चाललेलं आहे, आणि हाऊ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रजाईल अँड क्विक टू फॉल. की प्रत्येक झाडाचा फुलांचा बहर कसा असतो, व्हेरी मच फ्रजाईल, खूप नाजूक असतो, आणि क्विक टू फॉल, की पटकन खाली पडणारा असा असतो. द ट्री गिव्स हिम इमेन्स जॉय ॲज ही कॅन सी द स्टार्स अँड द ब्लू स्काय थ्रू dappled green tree. की काय तर द ट्री गिव्स हिम इमेन्स जॉय, की त्या झाडाने कवीला खूप आनंद दिलेला आहे, त्याच्या लहानपणामध्ये त्याला एक प्रकारचा आनंद दिलेला आहे. आणि काय तर ही कॅन सी द स्टार्स अँड ब्लू स्काय थ्रू डॅपल ग्रीन ट्रीज. आणि
त्या झाडाच्या खाली बसून त्या झाडाच्या हिरव्या पानांमधून काय पाहतोय कवी, तर ब्ल्यू स्काय पाहत आहे आणि ते आपल्याला इथे या पोएममध्ये सांगितलेलं आहे. सो लेट अस सी चेरी ट्री बाय रस्किन बॉन्ड. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass, and the poet tells us that 8 years have passed. की 8 वर्ष होऊन गेलेले आहेत आणि 8 वर्षापूर्वी since I placed my cherry seed in the grass, की मी माझ्याकडे जे चेरी सीड होतं ते मी काय केलं, तर आय प्लांटेड दॅट चेरी सीड इन द ग्रास, की मी ते जे चेरी सीड होतं की त्या चेरी ट्रीचं जे बी होतं तर ते बी मी तिथे लावलं, तर माझ्या गार्डनमध्ये लावलं किंवा माझ्या घराच्या समोरचं जे ग्राउंड होतं जिथे ग्रास होता तिथे मी ते लावलं. मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन आय सेड, अँड ही विशेष की त्याची अशी इच्छा होती की मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन, की माझं काहीतरी एखादं झाड असावं अशी त्याची इच्छा होती. अँड ही विशेष दॅट मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन, की माझं स्वतःचं एक झाड हवं आहे. अँड वॉटर्ड इट वन्स अँड वेंट टू बेड, आणि काय तर मी काय करायचो, तर झाडाला काय दिवसातून एकदा पाणी घालायचं, साधारणतः संध्याकाळी मी पाणी घालायचो आणि काय वेंट टू बेड, आणि मी झोपायला जात असे. अँड फॉरगॉट बट चेरीज हॅव अ वे ऑफ ग्रोईंग, आणि मी विसरून गेलो नंतर हळूहळू की एखादी गोष्ट सुरुवातीला आपण त्या गोष्टीचा आपल्याला उत्सुकता असते, परंतु आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक्स, आफ्टर सम मंथ्स वी जस्ट फॉरगॉट all such things, and I just forgot, but cherries have a way of growing. की मी सगळं विसरून गेलो, परंतु काय तर चेरी ट्री काय तर ग्रोईंग होत होती. चेरी ट्री काय होत होती तर हळूहळू वाढत चाललेली होती. दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नो, की कोणी त्याच्याकडे फारसं लक्ष देत नव्हतं. नो वन केअरिंग, no one knowing that this is the cherry plant, and no one caring that this plant we must have to make boundaries around that plant. No one is caring, no one is watching that plant, but that cherry tree is become growing. परंतु ते cherry tree काय चाललेलं होतं तर हळूहळू वाढत चाललेलं होतं. And suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. And suddenly, one day, what happened? That is the spring season. That is very much bright day. And in that bright day, what I see that. And suddenly that summer, near the end of May, की मेच्या शेवट माझ्या लक्षात आलं की this is the plant, this is the cherry tree which I planted before some months, before some days ago. मी काही दिवसापूर्वी हे झाड लावलेलं आहे, काही महिन्यांपूर्वी हे मी झाड लावलेलं आहे. and this is the cherry tree, means he become aware about that cherry tree, because now this cherry tree is started to growing. की हळूहळू त्या चेरी ट्री वाढायला लागलेला होता आणि त्यामुळे आता कवीला ते चेरी ट्री दिसू लागलेलं होतं. अँड नाव ही becomes very much happy at that moment. I found a tree had come to stay. मी आता ते झाड वाढताना पाहिलेलं होतं. It was very small, 5 months child. It was very small. की ते झाड कसं होतं तर खूप छोटं होतं. 5 months child, की 5 महिन्यांचं झाड होतं. की कधीतरी त्यांनी ते झाड डिसेंबर जानेवारीमध्ये लावलेलं असेल आणि आता मे महिन्यामध्ये त्याची वाढ होऊ लागलेली आहे. ते दिसू लागलेलं आहे, वर आलेला आहे. आणि सो दिस चेरी ट्री नाव बिकम 5 months child, lost in the tall grass
रनिंग वाईल्ड. आणि काय, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास, की त्याच्या सभोवताली काय झालेलं आहे, तर भरपूर गवत झालेलं आहे. अँड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड, की त्यात खूप गवत त्याच्या भोवती, म्हणजे रानटी गवत त्याच्या भोवती वाढलेलं आहे. आणि आता हे चेरीचं झाड मला हळूहळू दिसू लागलेलं आहे. आणि धिस cherry tree now the poet watches every day because he becomes very much happy that he planted that seed, and now this seed becomes grown up. This plant is now growing up, and so he even though that plant is lost in the tall grass which is running wild, but now he taking care of that cherry tree. Goats ate the leaves. The grass cutter slightly split it apart, and a monsoon blind. की goats ate the leaves. की आता काय झालेलं होतं, त्या चेरी ट्रीचा स्ट्रगल सुरू झालेला होता. की शेळ्या यायच्या, शेळ्या त्याचे पानं खायचे. त्यानंतर द ग्रास कटर सायकली, ही ग्रास कटर सायकली म्हणजे काय, अ टूल विथ अ लॉंग कर्व ब्लेड ॲट राईट अँगल टू अ लॉंग हँडल यूज टू कट लॉंग ग्रास अँड ग्रेन. की ग्रास कटर, की जे गवत कापायला यायचे त्यांच्याकडे सायकी असायचं, म्हणजे एक ब्लेड असायचं, की जेणेकरून ते गवत कापायचे. आणि गवत कापता कापता काय व्हायचं, तर चुकून त्या चेरी ट्रीचा एखादा शेंडा सुद्धा फुडला जायचा. द ग्रास कटर सायकी स्प्लिट इट अपार्ट, की एखादा शेंडा फुटला जायचा आणि ते झाड कसं व्हायचं, तर स्प्लिट व्हायचं, दोन भागामध्ये ते विभागलं जायचं. म्हणजे त्याची फांदी असेल, एखादी ब्रांच असेल, तर ती चुकून कापली जायची त्या ग्रास बरोबर, आणि ते काय व्हायचं, तर स्प्लिट व्हायचं. स्प्लिट इट अपार्ट अँड अ मान्सून ब्लाइट म्हणजे काय, तर कॉझिंग डॅमेज, की पावसामुळे. की आता मे नंतर हळूहळू देर इज द मान्सून सीझन, देर इज द रेनी सीझन, अँड इन दॅट रेनी सीझन it becomes damaged because of the heavy rain. So a monsoon blight shriveled the slender stem, की त्याचं जे पातळ स्टेम आहे, देठ आहे, तर तो कसा व्हायचा, श्रीवर्ड म्हणजे काय, तर ड्राईड, की कधी कधी तो वाळून जायचा आणि पुन्हा त्याला नव्याने पालवी यायची. तर अशा प्रकारे आता हा काय सांगितलेला आहे कवीने आपल्याला, तर त्या चेरी ट्रीच्या आयुष्यामधलं स्ट्रगल सांगितलेलं आहे. तसंच आपल्या पण आयुष्यात, बट इवन दो that cherry tree is facing the struggle, but even though that cherry tree is standing as it is, की जरी त्याला स्ट्रगल तो फेस करतोय तरी पण तो काय होतोय, तर जशाला तसा उभा आहे. Even so, next spring I watches 3 new shoots grow, and that spring season is pass on, and then there is the monsoon season, then there is the struggle in that cherry tree's life, and in the next spring, की पुढच्या वर्षी काय झालं, I watches 3 new shoots grow, की मी 3 नवीन त्याला फांद्या फुटलेल्या, किंवा आपण म्हणतो ना अंकुर फुटलेले, 3 new shoots grow. The young tree struggle upward thrust its arms in a flesh fierce lust, की the young tree struggle, की त्या चेरी ट्रीचा स्ट्रगल चालू होता. अपवर्ड थ्रस्ट म्हणजे काय, पुश विथ फोर्स, की वर पुढे वाढण्यासाठी त्याचा काय चालू होता, स्ट्रगल चालू होता. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, की इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, की त्याचे जे बाहू आहेत, म्हणजे त्याचे जे ब्रांचेस आहेत, आर्म्स म्हणजे काय, its arms, is a tree have its arms like a human being? No, not at all, but the branches are just similar to the arms of that tree. की जसं आपल्याला आपले हात असतात त्याप्रमाणे झाडाचे आर्म्स म्हणजे काय आहेत, तर त्या झाडाच्या ब्रांचेस आहेत. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, फियर्स म्हणजे काय, तर ॲग्रेसिव्ह. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, की आता हळूहळू त्यांच्या फांद्यांनी काय झालेला होता, तर जोम धरायला लागलेला होता. सो दिस इज द
first stanza of our poem. We will see the next two stanzas in our next video. Thank you.